Hello viewers, my name is Gurpreet Kaur. How are you doing? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਇਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ well, I used to play so many games in my childhood days, but my favorite was carom board. I used to play this game with my siblings and I learned this game from my father. मैं अपने फादर तो सीखी सी ते मैं अपने फ्रेंड्स दे नाल खेडदा हुंदा सी ये गेम। When was the last time you talk with or meet your फ्रेंड्स? कि लास्ट टाइम कदों से भी तुसी अपने फ्रेंड्स नाल टॉक कीती या उन्होंने मिले? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜਲੀ ਆਈ ਐਮ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਮਾਈ ਵਰਕ ਔਰ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਮੈਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। On that time, one of my friend organized a party. Over there, I met with all my friends who used to study in my college. Last time you traveled by public transport. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this was last Sunday. At that time I had to go to the Jalandhar, so that I boarded in the bus from the bus station and I travelled to Jalandhar by bus. ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਇਨ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਬੋਰਡ ਇਨ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਗਿਫਟ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ। ਵੈਲ ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਗਿਫਟ ਔਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨਸ, ਬਟ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ from my parents was on my birthday. This was a mobile phone by an Oppo company. When was the first time you used internet? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? I remember that when I started my college, at that time I had to make presentation, so I used internet for the first time in my college days. ਯੂਅਰ ਫਸਟ ਡੇ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। I remember it very clearly that on the first day of my school I was very nervous. When I went to my school, everything was new for me and I was very depressed and stressed on that day, but I made so many friends on the first day of my school. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟਰੈਸ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਲਰਨਿੰਗ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥ ਇਨ ਮਾਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ and it was taught by my favorite teacher, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, and I used to love math very much. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਥ। Did you have science class in primary school or high? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in my childhood days science classes were included in the curriculum from 6th class. So I started to learn this subject from the 6th class and I learned this subject till my secondary school. Secondary school तक मैं सीखा। When was the last time
ਯੂ ਡਰੈਂਕ ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਦੋਂ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਯੂਜਲੀ ਟੇਕ ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ ਟੂ ਫੀਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਡਰੈਂਕ ਟੀ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ। ਵੈਨ ਵॉज ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਰ ਇਨ ਅ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਅਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੇਅਰ ਵਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ, ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।